Rasio Nilai Pasar adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi harga saham suatu perusahaan berdasarkan nilai pasar per lembar sahamnya. Rasio ini memberikan gambaran tentang bagaimana investor menilai perusahaan dan sejauh mana harga saham mencerminkan nilai perusahaan. Beberapa rasio nilai pasar yang digunakan antara lain. Pertama, Price to Earnings Ratio, PE Ratio. PE Ratio adalah perbandingan antara harga saham per lembar dengan laba per lembar yang dihasilkan oleh perusahaan. Rasio ini mengindikasikan berapa kali laba per lembar yang diharapkan investor dari setiap unit harga saham. Rumus, PE Ratio equals harga saham per lembar, laba per lembar. Kedua, Price to Book Ratio, PB Ratio. PB ratio adalah perbandingan antara harga saham per lembar dengan nilai buku per lembar saham. Nilai buku merupakan nilai aset bursa perusahaan setelah mengurangi utang. Rumus, PB ratio equals harga saham per lembar, nilai buku per lembar saham. Ketiga, Price Earnings to Growth Ratio, PEG Ratio. PEG ratio menghubungkan PE ratio dengan tingkat pertumbuhan laba perusahaan. Rasio ini membantu investor dalam menilai hubungan antara harga saham, laba, dan pertumbuhan perusahaan. Rumus, PEG ratio equals PE ratio, tingkat pertumbuhan laba. Keempat, Dividend Yield. Dividend yield adalah perbandingan antara dividen tahunan per lembar saham dengan harga saham per lembar. Rasio ini mengindikasikan berapa persen dividen yang diterima investor dari harga saham. Rumus, Dividend yield equals dividen per lembar, harga saham per lembar x 100%. Kelima, Earnings per share, EPS. EPS adalah laba bursa perusahaan yang diatribusikan kepada setiap lembar saham yang beredar. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham. Rumus, EPS equals laba bursa, jumlah lembar saham beredar. Studi khusus, perusahaan ABC adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa saham. Harga saham per lembar saat ini adalah $50. Perusahaan ini memiliki laba bursa tahunan sebesar $5 juta, nilai buku per lembar saham sebesar $30, tingkat pertumbuhan laba sebesar 8% per tahun, dividen tahunan sebesar $2 juta, dan jumlah lembar saham beredar sebesar 10 juta. 1. Hitung PE ratio. PE ratio equals harga saham per lembar, laba per lembar. PE ratio equals $50 per $5 million per 10 million. PE ratio equals 10. 2. Hitung PB ratio. PB ratio equals harga saham per lembar, nilai buku per lembar saham. PB ratio equals $50 per $30 per 10 million. PB ratio equals 16.67. 3. Hitung PEG ratio. PEG ratio equals PE ratio. Tingkat pertumbuhan laba. PEG ratio equals 10/8%. PEG ratio equals 1.25. 4. Hitung dividend yield. Dividend yield equals dividen per lembar, harga saham per lembar, x 100%. Dividend yield equals $2 million per $50. X 100% dividend yield equals 4%. 5. Hitung EPS. EPS equals laba bursa, jumlah lembar saham beredar. EPS equals $5 million per 10 million. EPS equals 50 cents per lembar saham. Analisis. 1. PE ratio sebesar 10 mengindikasikan bahwa investor membayar 10 kali laba per lembar saham. 1. Hal ini bisa diartikan bahwa investor berharap laba per lembar saham akan kembali dalam waktu 10 tahun. 2. PB ratio sebesar 16.67 menunjukkan bahwa harga saham perusahaan ABC lebih tinggi daripada nilai buku per lembar sahamnya. 2. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa investor memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan potensial perusahaan. 3. PEG ratio sebesar 1.25 menunjukkan hubungan yang seimbang antara harga saham, laba, dan pertumbuhan perusahaan. 3. Angka di atas 1 menandakan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibandingkan PE rasionya. 4. Dividend yield sebesar 4% menunjukkan bahwa perusahaan ABC membayar dividen sebesar 4% dari harga saham kepada pemegang sahamnya. 4. Hal ini dapat menjadi daya tarik bagi investor yang mencari pendapatan dividen. 5.
EPS sebesar 50 cents per lembar saham menunjukkan bahwa setiap lembar saham berkontribusi sebesar 50 cents terhadap laba perusahaan. Melalui analisis rasio nilai pasar ini, investor dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana harga saham perusahaan ABC dinilai dan sejauh mana perusahaan tersebut menghasilkan laba dan memberikan nilai kepada pemegang saham. Rasio nilai pasar memberikan indikasi penting dalam pengambilan keputusan investasi. Rasio nilai pasar memiliki beberapa manfaat bagi investor dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan investasi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari nilai pasar. 1. Penilaian harga saham. Rasio nilai pasar membantu investor dalam mengevaluasi apakah harga saham perusahaan terlalu tinggi, terlalu rendah, atau wajar. 1. Dengan membandingkan harga saham dengan laba, nilai buku, atau pertumbuhan perusahaan, investor dapat menentukan apakah saham tersebut terlalu mahal atau bernilai. 2. Penilaian kinerja perusahaan. Rasio nilai pasar memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dan memberikan nilai kepada pemegang saham. 2. Investor dapat menggunakan rasio nilai pasar untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama atau mengukur pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun. 3. Identifikasi potensi keuntungan. Dengan menganalisis rasio nilai pasar, investor dapat mengidentifikasi saham yang mungkin memiliki potensi keuntungan yang tinggi. 3. Misalnya, PE ratio yang rendah dapat menunjukkan bahwa saham tersebut mungkin undervalued, sementara PEG ratio yang rendah menunjukkan hubungan yang seimbang antara valuasi dan pertumbuhan perusahaan. 4. Pengambilan keputusan investasi. Rasio nilai pasar membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas. 4. Dengan membandingkan rasio nilai pasar perusahaan dengan pesaingnya, investor dapat memilih saham yang memiliki valuasi yang lebih menarik atau kinerja yang lebih baik. 5. Evaluasi dividen. Rasio nilai pasar, seperti dividend yield, memberikan informasi tentang dividen yang diterima oleh investor sebagai persentase dari harga saham. 5. Hal ini memungkinkan investor untuk menilai potensi penghasilan pasif dari investasi saham. Secara keseluruhan, rasio nilai pasar memberikan wawasan yang berharga bagi investor dalam mengevaluasi harga saham, kinerja perusahaan, dan potensi keuntungan investasi. Dengan menggunakan rasio nilai pasar sebagai alat analisis, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan meningkatkan potensi keberhasilan investasi mereka. Tugas 1. Perusahaan XYZ memiliki harga saham per lembar sebesar $40 dan laba per lembar sebesar $4. 1. Hitunglah PE ratio perusahaan tersebut. 2. Perusahaan ABC memiliki harga saham per lembar sebesar $60 dan nilai buku per lembar saham sebesar $50. 2. Hitunglah PE ratio perusahaan tersebut. 3. Perusahaan DEF memiliki PE ratio sebesar 15 dan tingkat pertumbuhan laba sebesar 10%. 3. Hitunglah PEG ratio perusahaan tersebut. 4. Perusahaan GHI membayar dividen per lembar sebesar $2 dan memiliki harga saham per lembar sebesar $50. 4. Hitunglah dividend yield perusahaan tersebut. 5. Perusahaan JKL memiliki laba bursa sebesar $5 juta dan jumlah lembar saham beredar sebesar 2 juta lembar. 5. Hitunglah EPS perusahaan tersebut.